Good morning, students. You're welcome to Sri Karthikeya IAS Academy. So here in this session, we are going to discuss the current affairs, current issues of 2nd, 3rd of August. Discussion is on 4th. So here, if you have observed, in this particular session, we are going to focus on these topics. The contraction in core sector industries, high-level group on agriculture exports, the Finance Commission, investments to reduce the plastic wastage, Operation Breathing Space, India and Israel, contraction of Eurozone economy. Contraction of Eurozone economy. So these are the topics for the day. So here in this particular day's topics, two topics are directly related to the economy. One is the first one is about IIP reports and those, and then last one, contraction of eurozone economy. So these two topics are economy related topics. So here, while discussing these economy topics, then I may discuss the additional information if it is required. Okay. So here, then I'm moving to the first one, contraction in core sector industries. Core sectors generally, then 8 sectors are considered as core sectors: coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement, electricity. These 8 sectors are called core sectors. These together have a 40% weightage in the index of the industrial production. 40% weightage అంటే మొత్తం అన్ని గూడ్స్కి కలిపి 100% వెయిటేజ్ ఉంటే దానిలో 40% కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ 8 సెక్టార్స్దే, ఈ 8 కోర్ సెక్టార్స్దే ఉన్నది అనేది ఆబ్జెక్టివ్. I repeat, core sectors are coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity. These 8 are core sectors. So then while discussing this particular topic, you have to know something about this particular Index of Industrial Production, IIP. This IIP can be defined as a combined indicator expressed in the form of an index number. IIP measures variations in the production volume of a basket of industrial goods during a month period. That's a part. IIP is a index of industrial production, which deals with can be defined as a combined indicator expressed in the form of an index number, and it measures variations in the production volume of a basket of industrial goods during a month period. It's very important. Generally then these IAP related statistics gives by CSO, Central Statistical Organization, which works under the Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Statistics and Program Implementation, and is responsible for the compilation and publication of the Index of Industrial Production in general. CSO is responsible for that. Since 1950, then these particular statistics, these particular measures have been then given by the new CSO. IIP is published monthly. That's very important. The 6 weeks after the reference month ends,
It calculates the data of 8 core sectors as we discussed, namely coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement, as well as electricity. And then each these sectors have their own weightages as well, individual weightages. As I mentioned earlier while starting the presentation, I have mentioned that total these 8 sectors weightage is 40%. Then if you have observed individual sectors weightages, coal its total weightage is 10.33% in the core sectors, and crude oil, if you have observed, that is 8.98% in the core sectors. Natural gas, its total weightage is 6.88% in the core sectors. Refinery products, its weightage is 28.04%. 28.04% refinery products. And steel, if you have observed, it's around 17.92% in the core sector. Cement, it's a total weightage 5.37% in the core sectors. Fertilizers, it's a 2.63% in the core sector. Electricity comes around 19.85 in the core sectors. The IAP is compiled using data received from different sources, like different 16 sources are there around. So from those sources, whatever the information they have accumulated, based on that, these measures, these index then gives its statistics. There is a part. As we mentioned, then the statistics gives by the CSO, Central Statistical Organization. And here, if I have observed, this base year, this is important. Then the question comes from this particular one as well. The base year in the index of industrial production, if you have observed, the base year of a IIP is always given a value of 100. This is considered for 100. And the base year of IIP has been revised to 2011-12. Even to calculate the GDP, the present base year is 2011-12. Base year is a year where it's a constant year. The present conditions are compared with that particular year, that particular year's statistics. That's why then this is called base year. Based on the particular year, the calculations are given. That is a base year. There is a constant year also we call in economy. Current year is a year, the running year. If the statistics are given on present year, that is a current year base, current base year. And then if the based on the previous year, like 2011-12, 2012-13, 14-15, if the statistics are given, that is called constant base year. So we are following constant our constant base year here, 2011-12. Even for GDP calculation, per capita income, national income, and for all this, then the constant base year is 2011-12. That's one. And here this has been done in order to bring the IAP data at par with the GDP data, has been revised to 2011-12. That's what. Initially, then GDP was GDP base year was changed. So then this has been done. This IAP has been done in order to bring the IAP data at par with the GDP data. That's the reason. So at present, the base year for your IAP, index of industrial production, is 2011-12, which gives the statistics about the Indian industries and their performance. So 16 agencies gives the statistics. Those statistics are accumulated and shortlisted, and the result gives by the CSO, Central Statistical Organization. That's the point. And then here if I have observed, base year generally shows the, already then I have mentioned, 2011-12 is the base year. The base year generally mentions or shows
the value of IAP in 2018 or 19, like that, like in a particular year, what is the value of IAP is represented with the base year. That means there has been a some percentage. For example, if 33% is there, if in January 2018, if a particular sector, if the value of IAP is in 40%, right now, then whatever we have discussed, if it is IAP is 40% in 2018 January, that means 40 means, yeah, 140 minus 100, the base is 100, so 140 minus 100 plus 40% additional one, so additionally combined, so then 140 minus base is 100, so that is 40 we have. So increase in the industrial activities increase in the industrial activities in India as compared to the industrial activities 2011-12, it's raised 40%. That's the meaning. So if the calculation based on the constant year, if they have mentioned the IAP in 2020 January observed as, if it is observed as 144 or 140, you can take. If they have observed as 140, that is IAP for the particular month or particular month 2020 January. Take for instance, if it is observed as 140, so what is the base year? What is a constant base? Then every time we take 100, because then we are comparing the present scenario with the constant year. That is the base year measure. So what happens? 140 minus 100, that gives you 40. So 40% increase was observed compared with the 2011-12 at present. That is the point. Then that is the way then they can project these statistics. So that's a point that I'm emphasizing. And here the new series of IAP has a total of 809 items occurring in the manufacturing sector. In the item basket, 405 item groups, 809 items occurring in the manufacturing sector in the item basket of 405 item groups. That's the point. So these are very, very important points then you have to know before going to this contraction in core sector industry. So then I have mentioned about the constant base year, base year one, and then IAP statistics, then monthly then statistics, then how they calculate, and then if a particular number is observed as IAP index number, then how it is taken. Then so if a particular number 140 or 150 or 160 or 110, these type of numbers observed as IAP in a particular month, that is compared with the base year 2011-12. So then the base is always 100 we take. So that particular 100 is deducted from this particular number achieved. So whatever the number we get, whatever the resultant we get, that is considered as the increase in this particular sector. That's a part. And I'm moving to the additional information. The index of 8 core industries dropped 15% in June compared to a 22% decline in May. That's a part. 22% decline in May. The index 8 industries dropped 15%. So somewhat better condition compared with the May. In June, then we have got a better result. Its cumulative growth, it had declined 37% in April. This is the 4th consecutive month of contraction in the core sector. Absolutely. Then due to the pandemic condition, the widely spread this particular pandemic, so then no manufacturing units are running in their best. At the same time, no progress is there in that particular sectors and industries except one or two. So here its cumulative growth during April to June 2021 was minus 24.6%. Its cumulative growth during April to June 2021 was minus 24.6%. Commerce and Industry Ministry announced.
that is minus number, minus 24.6, minus 24.6%. And then you can observe this. The 8 industries in the index are these. So then already we discussed 8 sectors what are present in that. Core strength here, if you have observed, you can observe the rise over here. The total weight is 40%. Already then I have mentioned. You can observe sector wise 6.7% rise in the combined index of 8 core industries in January. 8 core industries 6.7 rise. 4.2% rise in December. Coal output rises 3%. Individual core. Cement production 20.7%. That's the highest one. And electricity output rise 8.2. Crude oil production rise to 3.2. Fertilizers output rise to 1.6. Total 40% weight of the core sectors in IAP. That is a point you should understand. So here recovery path, if you have observed, you can look at this particular one. Yeah. So recovery path, if you have observed, you can uneven recovery, easing restrictions pushes activity, no revival in the construction activity. That's what due to the pandemic, due to the lockdowns and those. Certainly then no revival in the construction activity. June IAP shrinkage seen at 15 to 25%. Yeah, Kharif sowing aids fertilizer growth. అంతే కదా, obviously Kharif season స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్గా ఫెర్టిలైజర్ గ్రోత్ ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. There is a slightly positive factor in the otherwise third negative growth rate in core sector growth for June in current financial year. Slight positive factor, కొంత పాజిటివ్ గా ఫెర్టిలైజర్ ఇది ఉండడం వల్ల పాజిటివ్ మూవ్ వచ్చింది, లేకపోతే అదర్వైజ్ ఇంకా కంప్లీట్ గా నెగిటివ్ పార్ట్ లో నెగిటివ్ గ్రోత్ చూడాల్సి వచ్చేది అనేది పాయింట్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫెర్టిలైజర్స్ ఒక్కటే పాజిటివ్ ఉంది చూడండి. రికవరీ పాత్ లో 7.5, ఇది మే 20కి, జూన్కి వచ్చేటప్పటికి 4.2. అది కూడా ఆబ్వియస్ గా ఓవరాల్ గా తగ్గింది. మే జూన్ ఇనిషియల్ గా మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వస్తాయి కాబట్టి ఋతుపవనాలు వచ్చిన టైంలో సోయింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఫెర్టిలైజర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగి, సోయింగ్ అయిన తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ అనమాట. అలాగా అది కొంత పాజిటివ్ మూవ్ చూపించింది. మిగిలిన సెక్టర్స్ అన్ని నెగిటివ్ మూవ్లోనే ఉన్నాయి. తర్వాత కంపేర్ చేస్తే కోల్ -14 నుంచి -15.5. క్రూడ్ ఆయిల్ -7.1 నుంచి -6 వచ్చింది. సో అది చేంజ్ కనిపిస్తోంది క్రూడ్ ఆయిల్ కొంత, వెరీ మైన్యూట్ వన్. ఇంకా పెరగలేదు, తగ్గింది. దట్స్ పాజిటివ్. మైనస్ కదా, పాజిటివ్ అనమాట. తగ్గితే న్యాచురల్ గ్యాస్ వచ్చేటప్పటికి న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా తగ్గింది. రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ తగ్గింది. ఇది ఫేవర్ వన్ ఉంది, బాగా ఫేవర్గా ఉంది. స్టీల్ వచ్చేటప్పటికి 43.1 నుంచి -33.8. ఓకే, అది పాయింట్. Cement 21.4 to 6.9. So slowly then it's moving అనమాట. అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓవరాల్ వచ్చేటప్పటికి -22 -15, -22 కండిషన్ నుంచి -15కి వచ్చింది ఓవరాల్గా. సో కొంత పాజిటివ్, స్లైట్లీ పాజిటివ్. దట్స్ ఇట్. Here the fertilizer production grew 4.2% in June, slower than 7.4% in May. That's a part. Cement and steel sectors reported lower contraction of 6.9% and 33.8% respectively in June, as against 21.4% and 43.1% in May. So these statistics are not required for your knowledge concern, then we are discussing here. That's it. And then here, if I observe, India's manufacturing activity contracted at a faster pace in July after showing some recovery in June, as localized lockdowns by the state governments took their toll on business activity. Obvious. So local lockdowns ఉన్నాయి కాబట్టి
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొవిజన్స్ రావాల్సిన రా మెటీరియల్ అలాంటివన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోయి, తర్వాత లేబర్ అవైలబిలిటీ కూడా తగ్గడం వల్ల లేబర్ ఇంటెన్సివ్గా ఉన్న ఏరియాలు కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఆబ్వియస్గా రా మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇష్యూ, లేబర్ ఇష్యూ. సో తర్వాత దెన్ ఈ లాక్డౌన్ పాటికి టైమింగ్స్ కూడా రిస్ట్రిక్టెడ్ టైమింగ్స్ ఉండడం వల్ల వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా కూడా వేరియేషన్ రావడం జరిగింది అనమాట. వీటి వల్ల ఏమైంది అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ కాదు, ఇన్ స్పాన్ contracted the activity contracted, there's manufacturing activity contracted faster pace. There's a point. India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI dropped to 46 in July from 47.2 in June. That's one. The reading pointed a marked deterioration in business conditions across the Indian manufacturing sector, to which the firms responded by cutting both staff numbers and purchasing activity. That's a part. Reason అది ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. పర్చేసింగ్ యాక్టివిటీలో వేరియేషన్ రావడం, స్టాఫ్ని తగ్గించడం, ఈ యాక్టివిటీస్ తోటి ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్గా వేరియేషన్ కనిపిస్తూ వస్తుంది. Contrary to prevailing conditions, manufacturers were increasingly optimistic over future activity. ఫ్యూచర్లో ఎలాగో దీన్ని రికవర్ చేస్తామనే ఒక పాజిటివ్ కన్సర్న్ తోటి ఆప్టమిస్టిక్గా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. అంతే కదా, వన్స్ లాక్డౌన్ తీసేశారు అని అంటే దే కెన్ అకామిడేట్ మోర్, దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్, దే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ మోర్, దే కెన్ రీచ్ మోర్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి దెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ దేర్ దిస్ వన్ అనమాట. అండ్ హియర్ ద సెంటిమెంట్ టువర్డ్ ద 12-month business outlook improved for the second month in row to reach a 5-month high. Yeah, business outlook improved for the second month. 12-month business outlook అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ మంత్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడడం జరిగింది. రీచ్ 5-month హై, అది కూడా టాప్ 5 months లో హైకి రీచ్ అవ్వడం. However, the degree of positivity was still well below the historical average. ఓవరాల్గా కంపేర్ చేస్తే హిస్టారికల్గా యావరేజ్న బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ నడుస్తుంది, డిగ్రీ ఆఫ్ పాజిటివ్ డిగ్రీలోనే ఉంది అనేసి పాట. Then if we have concluded this, Asia's third largest economy, which has the third highest coronavirus case load globally, is expected to shrink at its sharpest pace since 1979. So a ray of hope to recover the economy, and all major sectors give a push to the economy in the coming future. It's a hope anamata, it's a ray of hope ante. So third largest economy, no doubt, which has the third highest coronavirus cases globally, exactly, is expected to shrink at its sharpest pace since 1979. 1979 తర్వాత అంత షార్ప్గా డౌన్ఫాల్ చూడడం ఇదే అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి సెక్టార్లో అంతా అన్ని సెక్టార్స్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి, గ్లోబల్ మార్కెట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి, డెవలప్డ్ నేషన్స్ కూడా లైక్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, యూరోజోన్ కండిషన్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది కాబట్టి, వరల్డ్ వైడ్ గ్లోబల్గా అలాగే ఉంది కాబట్టి, సో దెన్ వీఆర్ నాట్ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ అనేసి పాయింట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే దెన్ వీ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ రే ఆఫ్ హోప్, రికవర్ ద ఎకానమీ అండ్ ఆల్ మేజర్ సెక్టర్స్ గివ్ అ పుష్. ఫ్యూచర్లో అన్ని మేజర్ సెక్టార్స్ ఒక మంచి పుష్ ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ వైపు మూవ్ అవుతాయని దెన్ హోల్ హార్టెడ్గా అనుకోవడమే ఉంటుందన్నమాట, పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్తే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ contraction in the numbers manufacturing. So it's important one, IAP related information is important. The statistics, then no need to get focused more, and if you come across these type of questions, then try to stick with 1 or 2 numbers. Certainly then they may help in answer writing, very important. While you are writing answer for any question, then one thing then you should remember always, then if you have information, if you have the content in your mind, then if you read that particular one, or if you know something about that particular area, then only then you write. Like then it's not possible to make dilly-dally. Then if they have asked a question, is India's manufacturing sector contraction observed twice or thrice
in this particular decade or in this particular year. So then what is your opinion about that? Then if they have asked this question, you should know something about IIP. Discuss the structure of Indian manufacturing sector or core sectors. If they have asked like that, certainly then you have to. So don't think like if they have asked a question, don't write any kind of definitions on those. Here then they expect something more from you. So no need to give statistics, then no need to think about the statistics. One or two at a glance is more than enough. So you have to know the facts. Okay, that's a point. So then I'm moving to the next one. High level group on agriculture exports, Finance Commission. High level group. The view that India's agriculture export has the potential to grow from 40 billion to 70 billion in few years. $40 billion to $70 billion in the coming year. Export capacity ఇది ఇండియాది అనేసి. సో జనరల్గా అగ్రికల్చర్ పార్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హై లెవెల్ గ్రూప్ ఏదైతే దీనిలో ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ పార్ట్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే, ఇలాంటి హై లెవెల్ గ్రూప్స్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద, తర్వాత ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించడానికి ఇలాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏముంటుంది అని అంటే, పొటెన్షియల్ ఉండి దెన్ వీఆర్ నాట్ రీచింగ్ అనే ఒక పాయింట్. తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే అగ్రికల్చర్ పార్ట్ గురించి ఇండియాలో అగ్రికల్చర్కి స్ట్రెంగ్త్స్ ఉన్నాయి, వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, థ్రెట్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రెంగ్త్స్ వైజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ పార్ట్లో ఎక్స్పోర్ట్స్ వైజ్ జనరల్గా దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ క్యాటిల్ ప్రొడక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం. మిల్క్ ఎలైడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం. తర్వాత కొంత స్టీల్ పార్ట్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం, స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో. హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్, సాఫ్ట్వేర్ కాంపనెంట్స్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం. ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నవి. అగ్రికల్చరే పర్టికులర్గా వచ్చామనుకోండి, అగ్రికల్చర్ ప్రొవిజన్స్కి వచ్చామనుకోండి, మిల్క్ ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ నేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కాబట్టి ప్రొడక్షన్లో, మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో. సో క్యాటిల్ ప్రొడక్షన్లో కూడా టాప్ నేషన్ కాబట్టి ఎలాగో దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ అ స్పెషల్ నెంబర్. తర్వాత రైస్ ప్రొడక్షన్, వీట్ ప్రొడక్షన్ టాప్ 3-4లో ఉంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇవన్నీ మనకి స్ట్రెంగ్స్. ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి వచ్చినప్పటికీ ఉన్న ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లైక్ వీక్నెస్ ఏంటి అని అంటే, ఆర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో లిమిటెడ్ ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి పీపుల్, ఫార్మర్స్, లిమిటెడ్ ల్యాండ్ 2 acres 3 acres ఆర్ 5 acres, స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటాం, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి ఫార్మర్స్ ఎక్కువ కాబట్టి, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఇండియాలో కాబట్టి ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్ అంటే అన్నప్పుడు వాళ్ళకు 2 acres ఆర్ 3 acresలో కల్టివేట్ చేసేదానికి ఖర్చు పెట్టే అమౌంట్, వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. అదే మీరు ఎక్కువ ల్యాండ్ని ఎక్వైర్ చేసినప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ కానీ తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గే స్కోప్ ఉంటుంది. జనరల్గా కొన్ని నేషన్స్లో లైక్ మీకు సదరన్ అమెరికన్ నేషన్స్ చూస్తే, సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ చూస్తే, లాటిన్ అమెరికన్ నేషన్స్ అంటాం కదా, లాటిన్ అమెరికన్ నేషన్స్ చూస్తే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెజిల్ కూడా డెవలపింగ్ నేషనే. బట్ వాళ్ళు ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్ కాదు, వాళ్ళు ది గో హెడ్ విత్ దిస్ వన్ ల్యాండ్ లీజింగ్ ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఎక్వైర్ చేసేది ఎక్కువ ల్యాండ్స్ని ఎక్వైర్ చేస్తారు. ఒక్కొక్కరు 100 acres 200 acres 300 acres అలా ఉంటుంది. జాయింట్ షేర్ ఫార్మింగ్ ఉంటుంది అనమాట. జాయింట్ షేర్ ఫార్మింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు. జాయింట్ షేర్ ఫార్మింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటి, 4-5 ఫార్మర్లు కలిసి ఒక 500 acres 200-300 acresని కల్టివేట్ చేస్తారు. ఓవరాల్గా వచ్చిన ఇన్కమ్ని దాన్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ రేర్గా చూస్తాం. పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇప్పుడు హర్యానా లాంటివి, పంజాబ్ లాంటి స్టేట్స్ చూస్తే, ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి స్టేట్స్ చూస్తే, ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి చూస్తే ప్రొడక్షన్ వైజ్ దెన్ దే హ్యావ్ ఇనఫ్ ఛాన్సెస్. ఈవెన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆయిల్ సీడ్స్ కానీ ఇలాంటివి చూస్తే పాసిబిలిటీ ఉంది, ప్రొడక్షన్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. హౌ ఎక్స్టెంట్ దెన్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ అన్నప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తాం. ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, సడన్గా దెన్ యూ హ్యావ్ సర్ప్లస్ డిగ్రీ ఆఫ్ దోస్ కమోడిటీస్. కాబట్టి సర్ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేసే కెపాసిటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయంటే సో ద డౌట్.
ఇంకొక వీక్నెస్ ఏంటి అని అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ ఈజ్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ కాదు, టెక్నాలజీ డ్రివెన్ వన్ కాదు. టెక్నాలజీ మనం యూస్ చేసే అగ్రికల్చర్లో చాలా తక్కువ. సో కొన్ని నేషన్స్, కొన్ని రీసెంట్గా మీరు చూస్తే ఏరియల్ సోయింగ్ అనే పార్ట్ కూడా వచ్చేసేసింది. ఉత్తరాఖండ్లో రీసెంట్గా మనం కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఇండియాలో. చంబల్ అని, ఉత్తరాఖండ్ కాదు, చంబల్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. సో అక్కడ మనం ఏరియల్ సోయింగ్ పార్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఈ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆల్రెడీ చాలా నేషన్స్తో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టెడ్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 1000 acres ల్యాండ్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ల్యాండ్లో సోయింగ్ చేయాలి అని అంటే దాన్ని హ్యూమన్ పార్ట్లో జరగదు, అది అండ్ మాన్యువల్గా చేసే పరిస్థితి కాదు అది. సో సడన్లీ దెన్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాంక్ ఆన్ మెషిన్స్. సో అది తక్కువ వీక్నెస్ మనకి. ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అని అంటే ఇండియన్ బ్రాండ్స్కి మార్కెట్లో కొంత ఇదైతే ఉంది, అంటే స్పెషల్ మార్క్ అయితే ఉంది. అలాగని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే తీసుకోకపోవడం కూడా ఉంది. బట్ ఎనీవేస్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ బ్రాండ్ ఉంది కొన్ని గూడ్స్కి. అది మనకి ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీ అవుతుంది. థ్రెట్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే ఇప్పుడు చైనా లాంటి నేషన్స్, థాయిలాండ్ కానీ, చైనా కానీ, వియత్నాం కానీ, ఇలాంటివి మనకి మంచి కాంపిటేటర్లుగా తయారయ్యాయి ఇప్పుడు ఏషియాలోనే. ఈవెన్ వియత్నాం ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ నేషన్, థాయిలాండ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అగైన్, బట్ దే హ్యావ్ గాట్ గుడ్ ప్రొడక్షన్. ఈవెన్ వాటర్ కూడా చైనా అయితే మీకు ల్యాండే కాదు, వాటర్ మీద కూడా అగ్రికల్చర్ని కల్టివేట్ చేసే కల్టివేషన్ ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో అలాంటి వాటిని అడాప్ట్ చేసుకునే మెకానిజంలో ఇండియా దన్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎక్స్టెంట్ స్ట్రాంగ్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. సో the high level expert group HLEZ on agriculture exports was set up to recommend the measurable performance incentives for state to encourage agriculture exports and to promote the crops for enabling high import substitution. Very important. High import substitution. ఎక్కడైతే మనకి ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయో ఆ ఏరియాలో ఆ ఇంపోర్ట్స్కి సబ్స్టిట్యూషన్ మనం తీసుకురావాలి అనేది మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అందుకోసం హై లెవెల్ ఎక్స్పోర్ట్ గ్రూప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ పార్ట్తో ప్రెజెన్స్లో. సో ఇక్కడ మెయిన్ రికమెండేషన్స్ ఏమున్నాయంటే వీళ్ళవి the made by the panel include focusing on 22 crop value chains. It also suggested creation of a state-led export plan with the participation from stakeholders. It suggested that the private sector should play an anchor role and the center should be an enabler in this particular mechanism. That's very important in the process. Okay, వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేసింది ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే 22 క్రాప్ వాల్యూ చైన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అని, అండ్ స్టేట్ లెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంటే ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ అక్కడ అక్కడ బాగా అవైలబుల్గా ఉన్న గూడ్స్ తెలుస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు దే షుడ్ కమ్ అప్ విత్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ అనేసి, విత్ సపోర్ట్ విత్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. ఎవరెవరైతే దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో, లైక్ మన బిజినెస్ ఎంటిటీస్ ఏవేవైతే ఉంటాయో వాళ్ళతోటి దాన్ని హ్యావ్ అ వర్డ్ అండ్ దెన్ ఫార్మ్ అ స్టేట్ లెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్. అది ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఏ గూడ్స్ ఎంత చేయగలుగుతాం, ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాం, ఈ ప్లాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది సజెషన్. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ షుడ్ ప్లే అన్ యాంకర్ రోల్ అండ్ ద సెంటర్ షుడ్ బి అన్ ఎనేబ్లర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. దిస్ పార్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఖచ్చితంగా మేజర్ రోల్, యాంకర్ రోల్ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. సెంటర్ ఎలా ఉండాలంటే ఎనేబులర్గా ఉండాలి. వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాటిని వీళ్ళు ఎస్కలేట్ చేయగలిగేటట్టుగా ఉండాలి. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు లైక్ ప్రెజెంట్ సినారియో చూడండి, కోవిడ్ పాండమిక్ పార్ట్లో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. వెరీ గుడ్ నెంబర్. ఒక 3 హెట్రో లాంటివి కానీ, తర్వాత భారత్ కానీ, ఇలాంటివి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. దే ఆర్ ప్రామిసింగ్ దాట్ లైక్ సడన్లీ దెన్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ the vaccine to the complete citizens of the nation. మొత్తం పబ్లిక్కి 120 crore పబ్లిక్కి మేము 120+ crore పబ్లిక్కి మేము వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిస్తాం, బట్ మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని. స్టేట్ గవర్నమెంట్ పుష్ చేస్తుంది వాళ్ళని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది వాళ్ళని. ఎందుకంటే స్టేట్ విల్ గెట్ 100% రిప్రజెంటేషన్
వాళ్ళకి మంచి రికగ్నిషన్ కూడా వస్తుంది, స్టేట్కి గ్లోబల్గా రికగ్నిషన్ వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్ బయటికి రిలీజ్ చేశారు అని అంటే అది 100% థెయిల్ గెట్ సక్సెస్ అవ్వాలి. దట్టు ఇండియాలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే that vaccine whatever they are going to get introduced it should come at affordable cost. అదొకటి ఇంపార్టెంట్, అఫోర్డబుల్ కాస్ట్కి రాగలగాలి. ఎందుకు అని అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఆర్ పూర్ అండ్ బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళే ఎక్కువ కాబట్టి, దెన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ కాబట్టి, మిడిల్ క్లాస్ మోడరేట్గా ఉంటారు కాబట్టి, సో వాళ్ళందరినీ అన్ని క్లాసెస్ని దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ దాని ప్రైస్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అవుతాయి వాళ్ళకి. ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 120 crores మెంబర్స్కి వ్యాక్సిన్ రీచ్ అయ్యేటట్టు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దే షుడ్ కమ్ అప్ విత్ హై ప్రొడ్యూసింగ్ కెపాసిటీ కావాలి. ఇలాంటి వాటన్నింటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు చూడండి. అలాంటి కంపెనీస్ ముందుకు వస్తున్న వాటిని ఎంకరేజ్ చేసి దెన్ ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి, మీరు ప్రిపేర్ చేయండి, మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం, అదర్వైజ్ మా దగ్గర ఫినాన్షియల్గా మేము సపోర్ట్ చేయలేకపోయినా we will seek the support of World Bank, we will seek the support of IMF. ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి గ్లోబల్ పాండమిక్ పార్ట్లో ఎవరు ఫండ్ చేయమని చెప్పరు. ఎందుకంటే అది కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి రీచ్ అయ్యి ఖచ్చితంగా అది 100% ఇట్ మే గెట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది, చేస్తారు, సపోర్ట్ చేస్తారు. సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ని ఇంత మటుకు చేసిన దాఖలాలు లేవు అది. సో ఇక్కడ ఏంటి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏమొస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవడం లేదు, మా దగ్గర సబ్జెక్టివ్ వేస్ ఉన్నా కూడా అనేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇదే అనమాట. అంటే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే పొలిటికల్ సినారియోలో పొలిటికల్ టర్మాయిల్ ఎలా ఉంటుందని అంటే ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లీడింగ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. అందులో సౌత్ పార్టీకి వచ్చేటప్పటికి ఎలాగ ఉంటుందనంటే రీజనల్ పార్టీస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, రీజనల్ పార్టీస్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి, సో దానికి ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్. అదొకటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా పాయింట్ అనమాట. సో దట్స్ అ వన్. సో సడన్లీ దెన్ ఇఫ్ ద స్టేట్ లెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ కనుక తయారు చేసుకుంటే దాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్. తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంత మ్యాసివ్గా పబ్లిక్ని రీచ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ మే నాట్ రీచ్ అనమాట, 100% రీచ్ అవ్వలేదు. అలాంటప్పుడు దే షుడ్ సీక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా కావాల్సి ఉంటుంది అనేది పాయింట్ అనమాట. దట్స్ ఆల్. సో యాంకర్ రోల్ ప్లే చేయాలి అని చెప్తున్నారు మేడం. తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే ద గ్రూప్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ రోబస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ టు ఫండ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి వాటికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందనంటే స్టేట్ లెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ రావాలి, వెరీ ఫైన్, సజెస్ట్ చేశారు, కానీ దానికి రోబస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఉండాలి, ఫండ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇన్ని గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్న, అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అన్న, మనం కాంటెక్స్ట్ ఇందాక మాట్లాడుకుందాన్ని, వాటిలో ఏమవుతుందంటే చాలా ప్రాక్టికల్ హికప్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇండియాలో అబ్జర్వ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్లో ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్. ప్రొడక్షన్ ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది, పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఇప్పటికీ ఇంకా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ లాంటి కంట్రీలు దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్, దానికి దే ఆర్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్స్ అనమాట. బట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు. ఇప్పటికి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్లో ఫార్మర్ హార్వెస్టింగ్ అయిపోగానే దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా రైన్ వస్తుంది, రైన్ వచ్చేసేసి క్రాప్ కొలాప్స్ చేస్తుంది. పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ మెకానిజమ్స్ స్ట్రాంగ్గా లేవు ఇండియాలో. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనమాట, వీటి మీద అడ్రస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే రోబస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం కావాలంటే ఒక స్ట్రెంథన్ చేసే మెకానిజం, ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్, ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఆ చైన్ ఏదైతే ఉందో, వాల్యూ చైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి, ఇది ఇలా ప్రాసెస్ జరిగిపోతూ ఉండాలి. ఇంకా అలాంటి మెకానిజమ్స్ మన దగ్గర కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అది పాయింట్. సో మెకానిజం టు ఫండ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వైజ్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. The group in its report has recommended a state-led export plan, a business plan for a crop value chain cluster that will lay out the opportunity, initiatives, and investment required to meet the desired value chain export aspiration. ఒక గూడ్ని మనం ప్రాసెస్ చేసి పంపించాలి అని అంటే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలిగి అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ కంట్రీస్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాయో ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్లో ఒక వాల్యూ ఉండాలి, దానికి అంటే ఒక రికగ్నిషన్ ఉండాలి అని అంటే తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అంతా, ఈ మెకానిజం అంతా అక్కడికి రీచ్ అయిన దాకా ఉండే మెకానిజం ఏదైతే అది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆ వాల్యూ చైన్ అంట.
ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్తుంది కదా, మూవ్ అవుతుంది కదా, అది ఆ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసే మెకానిజం, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విధంగా మనం గ్రో అవ్వాలి అని ఫస్ట్ వీళ్ళకి కూడా ఉండాలి, తయారు చేస్తున్న వాడికి కూడా ఉండాలి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే స్టేట్ లెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ నుంచే. స్టేట్ హ్యాస్ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ అని దాన్ని గ్రూప్ చెప్పింది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. అండ్ దీస్ ప్లాన్స్ విల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్, టైమ్ బౌండ్ అండ్ అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్. అది అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, పేపర్ వర్క్ కాకుండా టైం బౌండ్ ఉండాలి, ఇది ఖచ్చితంగా ఈ టైంకి ఫినిష్ అవ్వాలి. తర్వాత పోతే అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్, దాని నుంచి వస్తున్న రిజల్ట్ ఏంటో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ఇంకా అది ప్రాసెస్ ఇండియాలో అలాగే నడిచేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. లాంగ్ రన్లో పేపర్ మీద వర్క్ ఉంటుంది, బట్ ప్రాక్టికల్గా జీరో ఉంటుంది. అలాంటివి లేకుండా ఉండాలి అనమాట. The group was of the view that the private sector players had a pivotal role to play in ensuring the demand orientation and focus on value addition. This is very important. This is a very beautiful words ivi. Writing lo chala important words. Ensuring demand orientation, ensuring the demand orientation, demand ki taggatuga production standards unde vidhanga chusukovali. Focus on value addition, focus on value addition, very important. Value addition, కస్టమైజ్డ్ సర్వీసెస్ కానీ, అంటే కస్టమర్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండేటట్టుగా ఇంకోసారి కూడా ఇదే ప్రొడక్ట్ తీసుకునే విధంగా తీసుకోవాలి అనే విధంగా ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఎన్ష్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఫిజిబుల్, రోబస్ట్, ఇంప్లిమెంటబుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ ఫండెడ్. దట్స్ వాట్. ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్స్ కూడా ఏంటి అంటే చాలా పాసిబుల్గా ఉండాలి, జరిగే విధంగా ఉండాలి, ప్రాక్టికల్గా. ఇట్స్ మ్యాసివ్గా ఉండాలి, ఇట్స్ రోబస్ట్, ఇట్స్ స్కేలింగ్ స్టాప్గా ఉండాలి. ఇంప్లిమెంటబుల్, వాటిని ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫిజిబిలిటీ ఉండాలి. అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ ఫండెడ్, ప్రాపర్గా ఫండ్ చేయగలిగే విధంగా ఉండాలి. అలాంటి ప్లాన్స్ దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. సో ఇట్ ఆల్సో సెట్ ద ప్లేయర్స్ ఆల్సో హ్యాడ్ అ రోల్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ based on business case and for creating urgency and discipline for the project implementation. That is one. ఇవి అనమాట. సో వీళ్ళ రికమెండేషన్స్ ఇవి, ఈ గ్రూప్ రికమెండేషన్స్ అనమాట. సో కంక్లూజన్కి వద్దాం. హై లెవెల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆఫ్ ద వ్యూ దట్ ఇండియాస్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు గ్రో $40 billion to $70 billion. చూడండి, అప్రాక్సిమేట్ డబుల్, దాదాపుగా ఇస్ జస్ట్ లెస్ దాన్ డబుల్ అంత పొటెన్షియల్ ఉంది అని in few years. Investment in agriculture export could be at 8 to 10 billion across inputs, infrastructure, processing and demand enablers to create an estimated 7 to 10 million jobs and will lead to the higher farm productivity and farming and farmer income అనమాట. ఇది కదా, అదే కదా, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ డబుల్ చేస్తామని కూడా గవర్నమెంట్ నోటిఫై చేస్తుంది. కాబట్టి అలాంటివి చేయాలి అని అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి. దట్స్ వై బడ్జెట్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి చాలా చాలా రకాలుగా ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు. ఉడే దేశ నాగరిక, ఆల్రెడీ ఉడాన్ ఉంది కదా, ఉడాన్కి కొంత ఎడిషన్ పార్ట్ పెట్టేసేసి ఎక్స్పోర్ట్ గూడ్స్ని దాన్ని ఫ్లైట్స్ నుంచి మూవ్ చేయాలి వేరే కంట్రీస్ కానీ, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాటికి చాలా కాన్సెప్ట్స్ బడ్జెట్లో ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేశారు. సో థింగ్ ఏంటి అంటే టు మేక్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబుల్ చేయాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, ఎక్స్పోర్ట్స్ బయట మార్కెట్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ బాగా డెవలప్ అవుతుందని ఒకటి. సో ఇలాంటివన్నీ ఫోకస్డ్ అనమాట. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ దట్ అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. దట్స్ వన్. సో ఇక్కడ దీంతో పాటు ఏంటి అని అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక పెరిగితే జాబ్స్ కూడా చూడండి, జాబ్స్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత అంటే 7 to 10 million jobs and will lead to the higher farm productivity and farmers income. అంతే కదా, ఆబ్వియస్గా 7 to 10 million జాబ్స్కి ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, will lead to higher farm productivity పెరుగుతుంది అండ్ farmer income కూడా పెరుగుతుంది. ఇవి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. Then I'm moving to the next one. Investments to reduce the plastic waste in India. A Singapore-based NGO, namely Alliance to End Plastic Waste, plans to invest between 70 million to 100 million in India over the next 5 years to reduce plastic wastage. It's very important. ఇలాంటివి వచ్చినప్పటికి ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్కి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఇవి ది ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ పొల్యూషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ప్లాస్టిక్ ఇప్పుడున్న వాటిలో ఇస్ అ హై పొల్యూటెంట్ కదా, సో దాన్ని యూసేజ్ ఏంటి అని అంటే
రిస్ట్రిక్షన్స్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, అదొకటి. తర్వాత యూజ్ కూడా మ్యాసివ్గా యూసేజ్ ఉంటుంది. వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ లేదు, అంటే లైక్ వాటిని కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఒక పైల్ చేసి వాటికి నెక్స్ట్ని ప్రాపర్ వేలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసే మెకానిజం లేదు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలుకి కస్టమర్స్ సిటిజన్స్కి దెన్ ప్లాస్టిక్ గురించి కరెక్ట్ అవేర్నెస్ లేదు. వాటిని డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేయడం, అంటే లైక్ వాటి స్ట్రెంత్ తెలుసుకోకుండా వాటి నుంచి వచ్చే నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అబ్జర్వ్ చేయకుండా వాటిని ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అనమాట. అలాంటివి మరీ ఒక హాట్ డ్రింక్స్ని దానిలో ఇచ్చేయడం, లైక్ కాఫీ టీ లాంటివి కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో వాటిలో టర్న్ చేయడం. ఇంకా ఇప్పటికీ ఇలాంటి నేషన్స్లో, అంటే మన ఇండియానే కాదు, ఇండియా ఒకటే కాదు, బట్ చాలా కంట్రీలు ఇప్పుడు మీరు సౌత్ ఏషియాలో చూస్తే ఇలాంటి నేషన్స్ బోర్డ్ అని ఉంటాయి. దాని గురించి అవేర్నెస్ కూడా ఉండాలి. So anyways, Singapore-based NGO, namely this particular one, Alliance to End Plastic Waste, plans to invest in India and Mata, $70 to $100 million. That's a part. Overall, the Alliance has a $500 million budget for environmental projects, including $100 million for India. మొత్తం వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ $500 million బడ్జెట్. దానిలో ఇండియాకి వాళ్ళు టర్న్ చేస్తానంటుంది $100 million అనమాట, $100 million US అనమాట. ద రెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ద సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ చైనా. ఓకే, చూడండి, మిగిలిన $400 million చైనా అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి స్పెండ్ చేయబోతున్నారు. దట్స్ అ పార్ట్. ఇండియా కరెంట్లీ జనరేట్స్ అరౌండ్ 26,000 tons of plastic waste every day. 26,000 tons of plastic waste. Over 10,000 tons of which not collected. 26,000 టన్నుల్లో 10,000 అసలు కలెక్టే చేయరట. మొత్తం జనరేట్ చేసేది 26,000 టన్స్, దానిలో 10,000 అసలు కలెక్ట్ చేయరట. చూడండి ఎంత డేంజరస్ హజార్డస్ కండిషన్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, డ్యూబియస్ డిస్టింక్షన్ ఫర్ ఢిల్లీ అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ చెప్తున్నట్టు చూడండి, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేషన్ 25,940 TPD. చూడండి ఆ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి, టన్స్ పర్ డే అనమాట. టన్స్ పర్ డే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేషన్ 25,940 tons per day. Uncollected 10,360. That is India, statistics India అవి 25,940 TPD. అక్కడ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తోంది 15,564. 60% ఆఫ్ ద టోటల్. 60% కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, 40% అసలు కలెక్టే చేయడం లేదు. టాప్ సిటీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేషన్ పార్ట్లో ఢిల్లీ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది, అండ్ చెన్నై నెక్స్ట్, కోల్కతా, ముంబై, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, సూరత్, కాన్పూర్ అండ్ పూణే. అన్నీ చూడండి, అన్నీ మెట్రోపాలిటన్స్, ఎక్కువ శాతం మెట్రోపాలిటన్స్, కాస్మోపాలిటన్సే ఉన్నాయి. ఎక్కువ జరిగేవి అక్కడే. ఎక్కువ యూసేజ్ అక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లాస్టిక్ యూసేజ్. ఈవెన్ ఫర్ ఎవ్రీ టర్న్ we have enough options, enough alternatives as well. We can use jute as an alternative for this, to carry the goods and those. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అది. తర్వాత పెట్ బాటిల్స్, ఇలాంటి వాటిని అవి రీయూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రీయూజ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాటిని క్రష్ చేసి వాటిని మళ్ళీ రీమేకింగ్ పార్ట్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ లాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఆబ్వియస్గా 100% దే మే క్రియేట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్. వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. సో అవేర్నెస్ ఉండాలి. తర్వాత ఇంకొన్ని ఎనిమల్స్ కూడా ఆ ప్లాస్టిక్ వాటిని కన్జ్యూమ్ చేసేసి, ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని కానీ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ యుటెన్సిల్ని కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల వాటి 100% స్టమక్లో పైల్ అయిపోయి దెన్ ఇట్ మే కాజ్ టు డెత్ కదా. ఇలాంటివి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఢిల్లీ టాప్, చెన్నై, కోల్కతా టాప్ 3 సిటీస్ అన్నమాట. వరల్డ్ నేచర్ కన్జర్వేషన్ డే వరల్డ్ నేషనల్ నేచర్ కన్జర్వేషన్ డే is observed on 28th July అన్నమాట. సో investment end plastic waste in India was announced to the World Nature Conservation Day. ఆ రోజున అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇలాగా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ తగ్గించాలి అని.
It is celebrated every year to create and increase awareness about the importance of the normal resources, natural resources. The day also encourages people to save, protect its natural resources that are fast depleting owing to over exploitation and even misuse. That's a part. అంతే కదా, మిస్యూజ్ వల్ల న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే పాడైపోతాయో, ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, బాగా వాటిని అనవసరంగా ఉపయోగం లేకపోయినా కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయడం, ఎక్కువ వేస్ట్ చేయడం, అలాంటి వాటిలో వాటర్ కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వాటర్ ఒకటి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఒకటి, ఇవి కూడా ఈ లిస్టులోకి ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ అయ్యే వాటిలో ఉంటాయి. తర్వాత మిస్యూజ్ అయ్యే వాటిలో కూడా ఉంటాయి. ఆన్గోయింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఇండియాలో చూడండి ఒకసారి. కరెంట్లీ అలయన్స్ టు అండ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ఆల్రెడీ సింగపూర్ బేస్డ్ కంపెనీ, సింగపూర్ బేస్డ్ ఎంటిటీ అని చెప్పుకున్నా. వర్కింగ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ Aviral, which aims to reduce the plastic waste in Ganga River. It's very important. Take these names important. Aviral, Project Aviral, yeah, which aims to reduce the plastic waste in Ganga River. ఇది ఒక పెద్ద డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. గంగా రివర్లో ప్లాస్టిక్ కానీ, తర్వాత పోతే ఏవేవైతే క్లీన్ చేయాలి అన్నది, గంగా రివర్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే నమామి గంగా అని అంటాం కదా, ఆ ప్రాసెస్లో క్లీన్ చేయాలి అన్న ఆబ్జెక్టివ్ ఎప్పటి నుంచో రన్ అవుతుంది. దే ఆర్ స్పెండింగ్ numbers like anything, but then result is almost zero. Aviral seeks to pilot an approach to address the waste management challenges. In particular, it will focus on strengthening an integrated plastic wastage management system. There's a point. Plastic wastage management system focuses on. So India ongoing initiative ఇది. తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ UNEP team that negotiated and concluded Minamata Convention on mercury with the Indian Environment Authority in 2017 said the alliance is already working on the good number of projects with more in the pipeline. UNEP, United Nations Environment Program is responsible for all these environment protecting activities. The main Minamata Convention on mercury with the Indian Environment Authority ఒకసారి చూద్దాం. What is Minamata? The Minamata Convention, if you have observed, is an international environment treaty that aims to protect human health and environment from the harmful effects of the mercury and its compounds. That's one. That is Minamata Convention. It addresses the specific human activities that are contributing to large-scale mercury pollution. It is expected that the implementation of this convention will reduce the mercury pollution over the next few decades. That's a part of it. This 2017 lo jarigindi convention. Yeah. So the convention was signed in 2013 and entered into force in 2017. Sign చేసింది 2013 లో and entered into force in 2017. It is a United Nations treaty coming under United Nations Environment Program. దీనిలో ఇప్పటిదాకా 128 countries or signatories to the convention and 119 are parties to it. India is a party to the Minamata Convention and ratified in 2018. That's a point. ఇక్కడ ఈ కన్వెన్షన్ ఆబ్జెక్టివ్ చూద్దాం. As per the definition, the objective of Minamata Convention is to protect the human health and environment from the anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds. That's a part. The convention contains, in support of this objective, provisions that relate to the entire life cycle of the mercury, including controls and reductions across a range of processes, products and industries where mercury is used. That's the one. అర్థమైపోతుంది అదే మనకి. ఏరియాస్ ఏవేవి కవర్ చేస్తారంటే అండర్ దిస్ కన్వెన్షన్ mercury supply source and trade, manufacturing process in which mercury or mercury compounds are used, emissions to air, mercury added products,
సో కంటామినేటెడ్ సైట్స్ ఇలాంటివన్నిటిని ఫోకస్ చేస్తారన్నమాట ఈ కన్వెన్షన్ ఫోకస్డ్గా. జనరల్గా మెర్క్యూరీ వల్ల వచ్చే మ్యాన్కైండ్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే మిన్మాటా డిసీజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మిన్మాటా ఇస్ డిసీజ్ నేమ్ అనమాట యాక్చువల్గా, దాని కన్వెన్షన్ నేమ్ కూడా అదే ఇచ్చారు. మిన్మాటా డిసీజ్ ఒకటి, విచ్ వాజ్ ఫస్ట్ సీన్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ మిన్మాటా ఆఫ్ జపాన్. ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ మిన్మాటా అనేది ఒక డిసీజ్, మినమాటా డిసీజ్ అనమాట. ఆ డిసీజ్ ని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఎక్కడ అంటే జపాన్ లో అబ్జర్వ్ చేశారు. సో అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ కన్వెన్షన్ కూడా ఆ నేమ్ తోటే హోల్డ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సీన్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ Japan city, Minamata. In 2001, the United Nations Environment Program initiated an assessment of, among others, the health effects of mercury and its compounds. సో తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2013లో టర్న్ చేయడం, ఈ కన్వెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగిందని, రాటిఫికేషన్ ఇండియా 2018లో చేసిందని చెప్పుకున్నాం. ద కన్వెన్షన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఎప్పటి నుంచి August 2017 after 50th country ratified it అనమాట. 50 కంట్రీలు రాటిఫై అయిన తర్వాత దాన్ని అప్పుడు ఎంటర్ ఇంటూ ద ఫోర్స్ అనమాట, స్టార్ట్ అయింది అనమాట. జనరల్గా మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం మాట్లాడితే, సో న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ హెవీ మెటల్ కదా మెర్క్యూరీ, దట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎయిర్, సాయిల్, వాటర్లో కూడా ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO, mercury is one of the top 10 chemicals of major public health concern. Very important. Public health concern lo mercury one of the top 10 chemicals anamata. Even small amounts of mercury exposure can be toxic and have serious health impacts. Mercury affects the digestive system, nerve system and the immune system. Digestive, nerves as well as immune system, and which also adversely affects the kidneys, lungs, eyes and skin. Okay, even small amounts can also cause health effects. So there is no safe exposure level for the elementary mercury in human beings. That's a point. So why is the mercury present in environment? Mercury is released into atmosphere through natural process such as weathering of rocks kani, వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ కానీ, జియోథర్మల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానీ, వీటితోటి మెర్క్యూరీ దెన్ ఎన్వైరన్మెంట్లోకి వస్తుంది. ఐ రిపీట్, ద మెర్క్యూరీ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ త్రూ ద న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్ సచ్ యాజ్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఒకటి, తర్వాత ఎరప్షన్ ఒకటి, వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఒకటి, జియోథర్మల్ యాక్టివిటీస్ ఒకటి, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఒకటి, వీటి వల్ల. Apart from this natural process, mercury is also released through human activities. Human activities నుంచి కూడా వస్తుంది. అవి environment related. Human activities లో ఏంటంటే, because of its many unique properties, mercury has been used for various purposes of hundreds of years. అంటే ఇక్కడ it persists in the environment and can be circulated between air, water and soil. And mercury enters into the organisms and converts into methyl mercury. This is the most dangerous zone anamata. Adi methyl mercury, which then concentrates up the food chain anamata. That's a part. Minamata disease adi indaka cheppukunna. Minamata disease ela vastundi ante indaka anukunna. Minamata is a place located in Japan anukunna. Is a methyl mercury. Methyl mercury was released as a part of the industrial wastewater from the chemical factory. This went on for a few decades from 1930s లో or 60s లో. ఆ గ్యాప్ లో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో, ఈ మన్మాతా లో ఏరియాలో ఆ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అయిందనమాట. మిథైల్ మెర్క్యూరీ is a known one, is a highly toxic chemical, and it was bioaccumulated and biomagnified in the fish and shellfish in the Minamata Bay and different seas, also called this particular one. It was observed in that particular Minamata location. Methyl mercury is a highly toxic chemical,
bioaccumulated and biomagnified. That's one. The local pollution which are the seafood suffered from mercury poisoning as a result of this. అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పర్టికులర్ ఆ సీకి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సీ ఫుడ్ని కన్జ్యూమ్ చేశారో ఈ మెర్క్యూరీ కెమికల్ టచ్ అయినా అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేశారో అండ్ బయో అక్యూములేటెడ్ కాబట్టి తర్వాత బయోమాగ్నిఫైడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న ఫిషెస్లో కూడా షెల్ ఫిషెస్ ఉంటాయి కదా, షెల్ ఫిష్ అండ్ ఇన్ మన్మాతా బేలో దొరికే ఆ సీ ఫుడ్ని ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేశారో వాళ్ళకి కొంతమందికి ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్, అందుకనే మన్మాతా డిసీజ్ అని అంటారు అన్నమాట. సో దట్స్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఇండియాలో మనం ఈ మన్మాతా కన్వెన్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియా రాటిఫైడ్ కన్వెన్షన్ ఇన్ 2018, implemented this particular convention implemented in the context of sustainable development with the objective to protect human health and environment from the anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds. That's one. India lo condition. Convention will encourage Indian companies to shift to mercury free alternatives in products and non-mercury technologies in manufacturing process. The convention also excludes the use of mercury in Ayurvedic, Siddha and Unani medicines. It's very important. ఈ మూడింటిలో కూడా ఈ కన్వెన్షన్ ఈ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కూడా మెర్క్యూరీని యూసేజ్ని తగ్గించాలి, కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయాలి, ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అనే పార్ట్ని ఎంఫసైజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే జనరల్గా మన వీటిలో ట్రెడిషనల్ మోడల్ మెడిసిన్స్లో మెర్క్యూరీ పార్ట్ కొంత యూస్ చేస్తారు. సో దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని కూడా చేయడం జరిగింది ఇండియాలో. వరల్డ్ వైడ్ ఇనిషియేటివ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. యుఎన్ హ్యాబిటాట్ వేస్ట్ వైజ్ సిటీస్, WWC అంటాం. యుఎన్ హ్యాబిటాట్ వేస్ట్ వైజ్ సిటీస్. Alliance to End Plastic Waste is also collaborating with this particular UN Habitat to implement solutions toward a circular economy, creating business and livelihood opportunities while enhancing the resource recovery అన్నమాట. సో అది గుర్తుంచుకోండి, WWC వేస్ట్ వైజ్ సిటీస్. ఇది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ WWC tool to map waste flows and assess potential plastic leakage from waste management systems అన్నమాట. This is a point. So the collaboration supports WWC challenge to clean up and establish sustainable waste management in 20 cities around the worldwide by 2022. This is a point. 2022 convert. It is also expected to identify short and long-term pathways to increase the amount of plastic waste collected, recycled and recovered. There's a one. Zero Plastic Waste Cities Initiative. ఇది కూడా ఒకటి ఉంది initiative. It is also implementing the Zero Plastic Waste Cities initiative in India and Vietnam. Zero Plastic Waste Cities initiative, which aims to tackle the plastic issue by improving and supplementing municipal waste management, repurposing collected waste and preventing it from the flowing into the ocean. It's very important. It also develops sustainable social business that improve the livelihoods of many while preventing plastic waste from escaping into environment. The two initial cities involved in this particular project are Puducherry in India and Tan An in Mekong Delta region of Vietnam. This is very important. Films partner and questions move out to important ones. The two initial cities involved in this particular project, Puducherry in India, Tan An, TANAN, in the Mekong Delta region of Vietnam అన్నమాట. That's one. తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్లోబల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్ ఇంటర్వెన్షన్స్ చూడండి. ఇక్కడ రీసెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ప్లాస్టిక్ రిలేటెడ్గా ఎలాంటి యాక్టివ్ మోడ్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ రిలేటెడ్గా ఎలాంటి యాక్టివ్ మోడ్ని టర్న్ చేస్తున్నారు అనేసి. Group 20s, G20 environment ministers agreed to adopt a new implementation framework for actions to tackle the issue of marine plastic waste on a global scale. Plastic waste management rules 2016 state that every local body has to be responsible for setting up infrastructure for segregation, collection, processing and disposal of plastic waste. It's a very important one. ఇది ప్రొవిజన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతే మనకి
సాలిడ్ వేస్ట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ ఇలా క్లాసిఫై చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016 అన్నమాట. The Plastic Waste Management Rules 2018 introduced the concept of extended producer responsibility. Extended producer responsibility. That's the one, EPR anta. EPR is a policy approach under which the producers are given a significant financial and fiscal responsibility, for the treatment of disposal of post-consumer products. It's very important. A new national framework on plastic waste management is in the works, which will introduce the third-party audits as part of the monitoring mechanism. This is one. So, ikkada way forward chuddam. For India, bringing plastic waste back into the supply chain could bring annual benefit of 40 lakh crore in 2050. చూడండి, అలా అంత వేరియేషన్ క్రియేట్ చేయగలిగింది. ఎకనామికల్లీ అఫోర్డబుల్ అండ్ దెన్ విచ్ బ్రింగ్స్ బిహేవియర్ change in the society is required at present to protect the environment, make it out for plastic pollution. That's one. So way forward చాలా క్లియర్గా చూసుకోండి, చాలా నైస్గా ఇలాంటివి కొంచెం థాట్ ప్రొవోకింగ్ పాయింట్స్ రాస్తే దెన్ ఇట్ గివ్స్ అ గుడ్ మైలేజ్ అనమాట. దట్స్ వన్. చలో దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ కంక్లూజన్ చూద్దాం. ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ conversion output to ensure the long-term adoption in each community. So was part. Long-term adoption in each community. Expecting more multinational corporations to join as members of the already a 50-strong alliance as it works out more and more environmental projects sanctioned by the regional governments. It's very important. ఇలాంటి పాయింట్స్ చూడండి ఒకసారి, ఏదన్నా బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. దట్ ఇలాంటివి రాస్తే కొంత మీకు అవగాహన వస్తుంది వాటి మీద. ఇలాంటివి విన్నా కూడా అవగాహన వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని పాయింట్స్ మీరు ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసినా కూడా ఒక కంక్లూజన్ ఇలా ఉండాలి, వే ఫార్వర్డ్ ఇలా ఉండాలి అని తెలుస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. దెన్ ఆపరేషన్ బ్రీతింగ్ స్పేస్, ఇండియా ఇజ్రాయెల్. An Israeli team led by a high-ranking research development defense official arrived in Delhi on Monday with a multi-pronged mission code-named Operation Breathing Space to work with Indian authorities on coronavirus. That's one. Prelims part lo ilanti questions adugutadu. Breathing space evaritoti tie up alage alanti points catch cheyadaniki easy ga unte sarpodu. So ikkada konni points chuddam. Even one of the test proves to be effective in the testing for coronavirus 30 to 40 seconds, this could be a game changer for the whole world and how we behave, at least until we have a vaccine. That's one. The test that the Israeli teams will be conducting trials for include an audio test, a breath test, thermal test, and polyimino test, which seeks to isolate proteins related to COVID and matter. That's one. The simple tests have been tried on small samples of Israeli patients and now would be tried in the next stage on a larger sample of Indian patients. The cooperation between Indian and Israeli scientists will also include sharing the most effective treatment protocols for these patients. It's an agreement and matter. So next one kodam, next concept, contraction of Eurozone economy. Eurozone and European Union. European Union is a group of 27 nations, but Eurozone is the nations then which follows Euro as currency. So here the economy of 19 countries Eurozone has contracted after it is shrunk by a devastating 12.1% during the April-June period from the quarter before, the largest drop on record, as the coronavirus lockdowns is a shut business and hampered consumer spending. This part already మనం డిస్కస్ చేసాం, ఫస్ట్ పాయింట్లోనే డిస్కస్ చేసాం. ఇండియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్ సెక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయని. సో గ్లోబల్గా ఓవరాల్ మార్కెట్లో మార్కెట్ అంతా ఇలాగే ఉంది, గ్లోబల్ మార్కెట్ అంతా ఇలాగే ఉంది. Spain, which along with Italy was among the first to get hit hard by the Eurozone nations లో బాగా హిట్ అయినవి స్పెయిన్, ఇటలీ. Virus suffered the region's heaviest drop at 18.5%. France, Italy and Portugal also endured steep declines, but no country escaped the impact of the pandemic. For the currency union,
as a whole, it was the biggest decline since the record started in 1995. చూడండి 95 తర్వాత ఇంత రికార్డెడ్ డౌన్ఫాల్ లేదు వాళ్ళకి. ద బోర్డర్ 27 కంట్రీస్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఇక్కడ అక్కడ మనం మాట్లాడింది యూరోజోన్ అంటే ద కంట్రీస్ హూజ్ కరెన్సీ is euro, they are called eurozone nations. European Union consists of 27 member nations. Not all of whose members use the euro. Sa output sagged by 11.9. చూడండి స్టాటిస్టిక్స్ అక్కర్లేదు మనకి, నో నీడ్ టు గెట్ ఫోకస్. ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఇన్ యూరో ఏరియా అగేన్స్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఎంత వేరియేషన్ చూడండి, -3.8%. France officially fell into recession on last Thursday, announcing a staggering 5.8% contraction in the first quarter, the worst performance since the National Statistics Agency began recording data in 1949. France లో 1949 తర్వాత ఇంత దారుణంగా ఎకానమీ ఎప్పుడు లేదు అన్నమాట. Germany economy, European Union's biggest, has contracted 1.9%. Italy, the new budget forecasts a GDP contraction of 8% this year overall. చూడండి నెగటివ్ షేడ్. ఇండియా గురించి అనుకుంటాం మనం, ఓవరాల్ గ్లోబ్ అంతా అలాగే ఉంది. సో IMF expects a swift recovery after COVID-19 contraction. IMF మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది. బాబు ఇప్పుడు నెగటివ్ డౌన్ ఫాల్ చూస్తున్నాం కానీ we have enough chances to get reach more than this V curve అడ్వాన్స్మెంట్స్ చూస్తామని చెప్తోంది. 2020 ఇది పరిస్థితి. 2021 చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు, అవుట్లుక్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దట్ 3.4 5.8 డిఫరెన్స్ కనిపించే స్కోప్ కనిపిస్తుందని చెప్తోంది గ్లోబల్గా. సో యూరోజోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్డర్ చూస్తే చూడండి డిక్లైన్ ఉంది, గ్రాఫ్ డిక్లైన్ కనిపిస్తుంది చూడండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్డర్స్ చూడండి. వే ఫార్వర్డ్ చూస్తే వార్నింగ్ దట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్స్ రెసిషన్ would depend crucially on the duration and effectiveness of the containment measures. Depend crucially on the duration and effectiveness of containment measures. అది ఈ రెసిషన్ అనేది వార్నింగ్ ఏంటి అంటే, రెసిషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే లాక్డౌన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనే దాని మీద. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద కంటైన్మెంట్ మెజర్స్ అనమాట. సో ఈ కండిషన్స్ కంటైన్మెంట్ మెజర్స్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ఎకానమిక్ కండిషన్స్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ పాలసీస్ టు కుషన్ ద ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద క్రైసిస్. ఎస్, ఎంత స్మార్ట్ వేలో ఇప్పుడు ప్లాన్స్ ఉంటాయో, ఎకనామిక్ ప్లాన్స్ ఉంటాయో, అంత ఈజీగా పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఉండాలి అలాగా. దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ పర్టికులర్ కుషన్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ క్రైసిస్. ఈ క్రైసిస్ పార్ట్లో ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే అంత కంఫర్టబుల్గా కస్టమర్ నీడ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని వాటి రీచ్ అయ్యే విధంగా ఉంటేనే దాని పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్టు ప్రొడక్షన్ స్టాండర్డ్స్ పెంచుకోవడానికి ఆబ్జెక్టివ్ లేవు కాబట్టి దాని ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ని కూడా వెతకడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. దట్స్ అబౌట్ దిస్. సో దెన్ విత్ దిస్ దెన్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ది సెషన్. Classes anywhere, anytime. Thank you.